ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කළු YouTube channel එකට. ඉතින් මොන අදත් මම රසවත් කෑමක් තමයි ඔයාලට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මම හදන්නේ මසාලා පීනට් එකක්. ඉතින් අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍යයන් අපි බලමු. වියලි කජු, කඩල පිටි, ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු, පොල් තෙල් සහ කෝන් ෆ්ලවර්. මිරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, කඩල පිටි, කෝන් ෆ්ලවර්, ගම්මිරිස් කුඩු මේ ආකාරයට හොඳින් මිශ්‍ර කරගමු. ඊළඟට වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. මේ විදිහට බට කරගත්ත පළි ටික එහෙම එක එක වෙන වෙනම දාන්න ඕනේ. ඒක ඇලෙන්නේ නැහැ. දැන් මසාලා පීනට් එක බැදලා ඇති. ඒක ඉවත් කරගමු.